that how I got placed in that company. Okay, so first of all, good afternoon, Tom. Okay, so that first of all, I have the selection process for every company is like that. Two rounds are there, 2-3 rounds are there, according to every company, that how the how the every company is structuring that recruitment process. Like that, you can see, if we'll take example of TCS, then there are main two rounds. We have to, first of all, we have to appear for assessment, and then next round is regarding interview. We have to face that interview, and later on we'll get that result, that whether we have selected or not. Okay, so for I had started the study in the month of July only, about that TCS security, which is there for that is exam which we have to appear, and then after that we have to face the interview round. Yes. So I think so. In last session only, that Vivita has explained regarding that what is the pattern, or how is it there. So I will give an overview to you, and I will move forward for sharing my interview experience. Okay. So the first in that one, two sections were there. The first section was regarding the quantitative aptitude, Sir, and भोसले सर hello Prithvi. का हो पाटील, रेकॉर्डिंग राहिली की रेकॉर्डिंग चालू आहे ना? नाही कशामुळे झालं असं बघा. चालू केले वाटतं सर, चालू केले वाटतं. चालू केलं तर मी बरं का, चालू आहे सर. चालू आहे बघा. ठीक आहे, ओके. Okay, thank you. Okay, so that main sections were there. That first was regarding quantitative aptitude, and second was regarding programming. In quantitative aptitude, again the subsection, three subsections were there. In that one, first aptitude numerical ability, second one verbal ability, and third one, hello. Then third one regarding the reasoning. Okay, so and in second section there were two subsections. The first one was regarding the MCQ based on the programming logical MCQs, and the second subsection was regarding the hands-on practice. Okay, hands-on. We have to write the code there, and we have to execute that one. We have to run that one. Okay, in that one, two codes are there, and that is the first one is a small for 15 minutes, and the next one is up to 30 minutes. Okay. Hello. Is it audible now? Yes, Saurabh. Yes. Then I have applied for this assessment on 12th of September, and then after 17 days later, I got the mail for interview. Okay, so I think so. On the 29th September at morning, I got a mail regarding interview. So thank you. That greetings from the TCO that you have selected for the next round. You are shortlisted for next round, and you can start your preparation for in the interview. So like that mail was there, and later on 27th October, that interview was scheduled. I have waited for 1 month. Okay, so that interview was there, and I have prepared for that one. And in that one interview, there are 3 rounds, total 3 rounds. The first was regarding technical round, then second was managerial round, and third one is HR, that is human resource. Okay, so on 27th October at 3:40, that timing was there for interview in mail, but that HR has sent me a message to that it will be late for 30 minutes. It will start at 4:10. So you can wait for up to that, and you can join later on. And for that interview, the platform, or we can use that Microsoft Teams was there, that platform on which I
I have faced that interview. Okay, so that first one was the TR and MR round, that both were there. Only one TR was there, that person was there to take my interview. That interview had started at 4:10. Okay, so at that time he has first of all asked the question, first question only, that introduction. Okay, so I have given my introduction, and at last I have said like that I like to read books, PD books. Okay, so the next question he has asked to me that can you tell me the names of the books which you have read recently. So we can say that whatever we are introducing in our introduction, whatever we are presenting, or whatever we are points we are putting in our introduction, then next section will be there on that one only. So try to prepare a very best introduction. Okay, so the next question he has asked that whether have you done any certification or not. So at that time I have told that I was already, when college or offline, on in second year, there was a one workshop which is arranged by our department, and I have shown that certificate. At that time he has told me that no need to show that, but it's okay, he has told like that. Okay, so the next question he has asked regarding the project, and that I have told regarding project, that what is the name of project, what was the role in that project, and I have told the answer for that one, and he has convinced with that answers. Later on he has asked how much contribution you have given or up now in your project. Such type of questions were there. And next question was that he has asked only one technical question, that we can say that he has asked a question like that, how much you would you rate yourself in C and C++. At that time I have said that out of 10 I will rate myself 8 in C, and I will rate myself 9 in C++. I have answered like that. And later on, he has asked one question that if I give you to write a code of a Fibonacci series, will you be able to write that? Yes, I have answered yes, I will be able to write that. Okay, so he has not asked any question later on. Then he had put one situation in front of me, that you are in a boat in the river, and so you are with your wife, your father. Then only you know that how to swim, and that boat is sinking slowly. So what will you do? What will be your reaction? So I have answered him that I will save my father. So he has asked a cross question to me, that why your father only? Why you will not save to your wife? So I have said that my father is my role model, and he has taught me that how to live a life. Okay, so then he has given the second scenario at that time, that now in second scenario you are having your wife with you, your children, and your father also with you. So to whom will you save? At that time I have smiled, and given answer to him that I will save to my father only. So he has again asked the question, that first question. So are you not able to get the emotions between the mother and the children? So no sir, actually, so I have chosen to save my father only, as he has actually uh, taught me to how to build a positive attitude, how to help, that helping nature he has taught me, and he has given guidance regarding between. And he has also told like that, so everyone is living the life. You can see that even dog is living the life. So we should have to implement, or we should have to work on yourself, and we have to improve ourselves to get the better skills. Like that I have answered. And so he has convinced with that answer.
and he has later on he has not asked some such questions. Okay, so then HR round was there. HR round, he was in HR round. I have waited for 2 hours for HR round. Actually, at 4:50, that TR and MR round has completed. Actually, what one problem was there, that TR was trying to put the HR link for the link or HR interview in the chat box, but unfortunately that chat box was not present in Microsoft Teams at that time. And so he has told me like that, so you can wait for up to HR. I will mail to HR to take your HR interview, and you can active on a mail. Okay, so like that he has told. So I was taking the mail repeatedly. Okay, so up to 6:30, 6:30, I have waited, and I have faced the HR interview. Okay, so HR round, and in that one, some basic questions were there. First of all, that she has asked me question that introduce yourself. Then, are you having any backlog, or are you uh, are you flexible with relocation and night shifts? Such basic questions were there, and she has asked me such questions in HR round. So and after this HR round, that she has she has ended the call, and she has told me that you wait the result. Okay, you see the result, you will get the result. Okay, so on 2nd of November, I got the mail that I got the offer letter that you got placed, and we are delighted that you are we are you are delighted. So like I got a mail offer letter. I got on 2nd of November at night 9:15. Okay, so like that I received an offer letter. So this was my experience regarding TCS selection. Okay, so thank you. Hello. हा हॅलो. Yes, sir. मस्त झाला सेशन बरं का. Yes, sir. Now anybody wants to ask any kind of questions to Saurabh. Saurabh is available for all of us. He guided very nicely what kind of experience he had with TC selection, and he shared with all of us, and definitely this will help to all of us to understand and what kind of procedures multinational companies they are following when they are visiting our campus. Is it? Yes, sir. Hmm. Sir, one thing I forgot. Uh, actually, I am from electrical, and such one question is picked for non-IT students who are there. That first one question is there that as you are from a non-IT background, and then also you are willing to join the software company. Why you are willing to join that company? So you have to answer like that. I have answered at that time that actually in first year that C language was there for our syllabus, and in second year also C++ was there, and I got to know that I am having the more interest in that programming. So I have at that time only I have chosen to make my career in a software company, and this question is indirectly in the second form like that, as can you tell me one of the your subject from your core? Okay, so you I have answered like that. So my favorite subject is power system from electrical, and at that time only he has asked a cross question to me that as your favorite subject is power system, then you have chosen to make your career in software company. So why is it like that? So like that, and same answer will be there for that that I am having interest in C and C++ in that is programming, and so I have chosen like this that, to make a career in IT company.
Yes, sir. Hello. Any questions? आपण आपले नर्वसनेस कसं सांभाळली इंटरव्ह्यू देताना? Nervousness. कॉन्फिडन्स म्हणजे कसं कल्टिवेट करायचं? Okay. Actually, I'm the person from one of the you only. म्हणजे मी एक तुमच्यातलाच पर्सन आहे, पण मला बी तसं झालं होतं, कारण सकाळी उद्या इंटरव्ह्यू होता 27 तारखेला. 26 तारखेला रात्री 7 वाजता मेल आला. And at that time I'm nervous. I had studied I have studied better, or I have done preparation better for the interview, and I have told to me like that, yes, please well, that you can appear interview very well, you have done very good. So like that also, this is one way to remove to nervousness. Okay. And the second way is like that. So like that, you can practice more. Okay. So as now you are saying that that confidence, or how you got the confidence. Okay. So for that one, the next solution is like that, you practice by we can make a community of friends. You can 3-4 friends you can collect, or you can make a group of that one, and you can practice that by opening the camera. That you can practice. You can take any topic, or you can ask. You can take the interviews of another person, who is next person, your friend, by making a group. Like that, you can practice, or you can get the confidence regarding that. And I will tell the solutions which are told by Sanju sir. I'm very thankful to Sanju sir. I want to express my gratitude, to sincere gratitude to Sanju sir also, as he has given us more trick, or he has given tips to face the interview to get a confidence. So some like that, he was telling that you can uh, you can stand in front of mirror, and you can practice, or you can speak uh, any speak on any topic, whatever you like. Speak continuously for that one. And also you can make a video on of your camera of your mobile or your laptop, and you can record that one, and later on you can listen that video. So like that, these are some solutions by use of which you can get the confidence. Okay. थँक्यू. Welcome. थँक्यू टिप्स द्यासाठी सर. Thank you. Huh? Hello, sir. Hello. Hello. Has according to you, which language must be prepared for placement? We can Actually, choose C++, or Python. yes, I will tell you that first of all, the basic language for to learn all of the language is C. Okay, so you can make a C better, and when you will you will learn the advanced level of C, then you will be able to learn the other languages easily. And as I have chosen the Python only, or you can, the most important languages are Python, Java only. You can choose both of them, or out of anyone out of them. Give some tips about to build programming logic or coding logic. Yes, the practice. I will tell you, the practice is one of the solution for getting the programming language. That you can go online. You can visit the Hacker Rank, or such applications, so that you will be able to get programming language, programming logic. There you can practice. Lots of types of examples are there, and from basic you can start,
and you can solve the problem slowly, step by step, hard level. Okay, sir. Actually, before you said that you are from electrical branch, then when you giving interview, they doesn't ask you about your project, any project. But now a lot of CS students submitted their projects, and in a resume they mention that they done one of the project. Then how do you means? Actually, he has asked a question, on your project which we have done in your core, that core project you can tell. I have told that whatever project I have done, that project, he has not asked a question, technical question, or he has not asked a question regarding that have you done any project in programming or not. He has not asked like that. Hello. Yes. According to you, which subject, which Python, HTML, Java, which one subject is or language is better for the developer to become a full stack developer or any type of developer? Yes, actually, the Java is the best for become a full stack developer. As Java developer, that is, I can say, Java is the one of the language which is more important for that full stack to become a full stack developer. Hello. And to create an app, if we have to create an app or anything other of, we have to design a web. So which language have to learn? For designing that web development is front end actually. Some languages are front end languages and some are back end. And in back end, C, C++, these are some back end languages or database, DBMS, database management. And the front end, some languages are that HTML, CSS, JavaScript. Such languages are there that are required to develop any website. Okay, so for web development. Okay, thank you for your. Welcome. From which year of your engineering you started means म्हणजे तुम्ही तुमच्या Study. ऍप्टिट्यूड साठी कधीपासून तयारी करण्यासाठी सुरुवात केली ऍप्टिट्यूड एक्झाम साठी? ऍप्टिट्यूड साठी मी थर्ड इयर पासूनच सुरुवात केली होती. सुरुवातीला काही जमत नव्हतं, पण नंतर थोडीशी प्रॅक्टिस केली अँड आय हॅव अचिव्ड दॅट. म्हणजे मी पहिल्यांदा काही जमत नव्हतं, नंतर हळूहळू थोडंसं एक्झाम्पल सुटायला लागले. म्हणजे थर्ड इयर मध्येच मी चालू केलं होतं प्रॅक्टिस. त्याचा पॅटर्न कसा असतो, म्हणजे जसं की आपले सध्याला जसं आपलं कॉम्प्लेक्स मॅथ असतं, जसं की म्हणजे डिफरन्शिएशन, इंटिग्रेशन अशा टाईपचे क्वेश्चन असतात का? म्हणजे जसं मी जसं ऐकून आहे की तसं म्हणजे एकदम लॉजिक टाईप क्वेश्चन असतात, त्या टाईपचे असतात का? म्हणजे जसे आपले हे असतात थोडं कॉम्प्लेक्स. Actually, I have said only that there are main three sections. The first one regarding numerical ability, and second one was regarding verbal, and third one reasoning. These types of questions are there only. That in numerical ability, you can see the syllabus, and there you will find the some topics like that time, distance, speed, then number system. Then such topics are there which we have to prepare. You can refer the R.S. Agrawal book for that one. And also in last session, Bosle sir has told that Abhijit Guha. This book also you can refer for the practice. Yes, sir. सर तुमचं काय तुम्ही म्हणजे तुम्हाला एवढं चांगलं पॅकेज भेटलंय तर तुमचं म्हणजे असं अकॅडमिक्स हे चांगलंच असेल, म्हणून थोडंसं ऑफ टॉपिक एक प्रश्न विचारायचं होतं की तुम्ही आपलं अभ्यासाचं म्हणजे मॅनेज कसं केलं, तुमचे म्हणजे असाइनमेंट्स, बॅकलॉग वगैरे, आणि कधी जर असं झालं तुमचं की थोडंसं सुटून गेलंय तर ते कव्हर अप कसं केलं तुम्ही, बिना असं टेन्शन घेता किंवा बिना असं पॅनिक होता, शांतीशी म्हणजे जर काही सुटलं आपलं टॉपिक ते कसं कव्हर केलं? Actually, first of all, I want to request to all actually
don't call me sir. I am the one of the your friend only. Don't call me sir, and only you can call me by my name only. So I okay. So तर क्वेश्चन होता की म्हणजे कसं ते बॅकलॉग वगैरे तुम्ही मॅनेज केलं. ओके. सो बॅकलॉग म्हणजे आपण सध्याला सुरुवातीला म्हणजे अकॅडमिक्स मी व्यवस्थित केलं आणि नंतर प्रोग्रामिंगचा स्टडी थोडा थोडा चालू केला की म्हणजे पहिल्यांदा समजून घेतलं की नक्की सिलेक्शन प्रोसेस कशी असते आणि आपल्याला काय काय तयारी करायला लागते. म्हणजे पहिल्यांदा पॅटर्न समजून घेतला की कसं त्याची प्रिपरेशन करायला लागते आणि नंतर थोडी थोडी प्रिपरेशन साईड बाय साईड त्याची प्रिपरेशन तयारी चालू केली. अँड ॲक्च्युली क्लासेस वेअर ऑनलाईन and there I was getting some more time that for I was getting more time and I have prepared I have given more time to preparation of campus at selection for TCS specific TCS study. अँड बॅकलॉग वगैरे मी कधी विचारच केला नाही की म्हणजे माझा हा सब्जेक्ट बॅकलॉग पडेल किंवा हा सब्जेक्टचं मला काय येणार असं मी विचारच केला नाही. ज्यावेळेस सुरुवातीपासूनच मी थोडा अभ्यास त्याचा चालू केला होता, प्रत्येक सब्जेक्टचा केला होता. सो मला काही एवढं म्हणजे त्याचा विचार बी आला नाही बॅकलॉगचा. मी मला कसं काय कंडिशन बी आली नाही. आणि कारण कसं आहे प्रत्येक जण हा माणूसच असतो, माणूसच आहे आणि सो प्रत्येकाला काही टेन्शन येणं वगैरे ते गोष्टी असतातच. पण आपण स्वतःला सांगायचं की येस यू कॅन मॅनेज दॅट वन अँड यू कॅन डू दॅट वन. यू कॅन डू दॅट डेफिनेटली. यू कॅन डू दॅट वन ऑल इज वेल अँड यू कॅन मेक अ सच अ माइंडसेट अँड यू कॅन टॅकल दॅट सिच्युएशन. यू कॅन मॅनेज बाय दॅट वन. सर प्रोग्राम साठी असं काय लॅपटॉपच लागतं असतं की मोबाईल वरून केलं तरी चालतं? हा तसं काय नाही बघा. बेस्ट सुरुवातीला कोणतं मी राहील, लॅपटॉप की मोबाईल? तसं म्हणायला गेलं तर लॅपटॉप सध्याला म्हणजे आपल्याकडे मोबाईल जरी असेल ना तरी आपण खूप काही शिकू शकतो मोबाईलवर. सुरुवातीला मी काही प्रॅक्टिस मोबाईलवरच केली. मोबाईलवर काय काय आपण ऑनलाईन कंपायलर वगैरे मिळतात आपल्याला, प्रोग्रामिज वगैरे बाकी काही कंपायलर मिळतात आपल्याला आणि त्यातून आपण प्रॅक्टिस करू शकतो. आणि तसं ॲट लास्ट म्हणजे बघायला गेलं तर लॅपटॉप बेस्ट आहे. पण सध्याला स्थितीला आपल्याकडं लॅपटॉप अवेलेबल नसेल तर आपण मोबाईल यूज करून प्रॅक्टिस करू शकतो. आणि सर कोडिंग साठी असं काही म्हणजे कॅम्पस थ्रू कुठं लावलेले क्लासेस का कॉलेजमध्ये झाले? कोडिंगसाठी कॉलेजमध्येच होते लेक्चर्स अँड तेव्हाच केलं आणि यूट्यूब सुद्धा मी प्रिफर केलं. यूट्यूबवर पण खूप काही व्हिडिओ आहेत, खूप काही चॅनल आहेत, चॅनल्स आहेत अँड बाय यूज ऑफ दॅट वन यू कॅन प्रिपेअर lots of information we can get from there, or you can refer the website like that Java Point or websites are there, Gigs for Gigs. These are some websites by use of this you can prepare for that one. And if you are getting any query, then you can go on Google. You can understand that one, or you can go on YouTube. You can understand very well. Lots of videos are available on YouTube. अँड्रॉइड डेव्हलपर साठी कोणती लँग्वेज चांगली आहे? डेव्हलपरसाठी म्हणलं तर जावा चांगली आहे. जावा. फर्स्ट लँग्वेज कोणती चांगली आहे म्हणजे फर्स्ट बिगिनर साठी? सर म्हणजे असं आमचे म्हणजे हे नाही, लँग्वेज पहिली नाही झालेली, मग ते आता सुरुवात कोणती करावी? सुरुवात सगळ्यासाठी बेसिक लँग्वेज आहे सीच आहे आणि सी जर आपण व्यवस्थित समजून घेतलं तर पुढं आपल्याला एवढा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण आम्हाला सी शिकवायला भोसले सरच होते आणि त्यांनी इतकं भारी सी घेत होतं की सध्याला सुद्धा मला काय काय वेन आय एम डुईंग स्टडी नाव ॲट दॅट टाइम आय एम रिमेंबरिंग दॅट वन. सो म्हणजे भोसले सरने व्यवस्थित घेतलं होतं की सध्या सुद्धा ते लक्षात आहे. सो बेसिक सी लँग्वेज आहे आणि सी लँग्वेज आपण परफेक्ट केली तर पुढं काही एवढा प्रॉब्लेम येणार नाही पुढची लँग्वेज शिकताना. हॅलो. हा येस.
आता करंटली जर मी कोडिंग किंवा हे लर्न करण्यासाठी सुरुवात करायचं जसं ऑनलाईन लर्निंग, तर सर्वप्रथम कुठल्या लँग्वेजला ही द्यावं, प्रेफरन्स द्यावं, स्टार्टिंग कशाने करू, HTML किंवा जावा किंवा सी, आणि त्यासाठी कुठे एखादी यूट्यूब चॅनल, एखादी वेबसाईट तू आहे ब्रदर, कुठला सेव्ह हँड प्रिफर करशील तू? सध्याला मी सांगेन की सीच सध्याला तुम्ही शिकू शकता बेसिक लेवलमध्ये. तुम्ही सी लँग्वेज शिकू शकता. And Code with Harry, that is one of the channel which is available on YouTube. You can refer that one. And also, I have said, I have told you some website that W3 Schools, Java T Fund, or Gigs for Gigs. Such website you can refer, and you can start your preparation. And you can check and you can visit on that website. When you will visit now, at that time you will get to know that how they have given very nicely that step by step. First of all, some basic concept. Then later on, they have given there the advanced level. Slowly they have given like that. So you can refer that one. And side by side, you can visit the Code with Harry, or you can any other channel you can refer. ब्रँच निवडताना पहिल्यांदा काय कन्फ्युजन झालं? हॅलो. हा सौरभ, ब्रँच निवडताना पहिल्या वेळेस FY वेळेस काय कन्फ्युजन वगैरे झालं? हा, ते कन्फ्युजन तर असतं सुरुवातीला की कुठली ब्रँच घ्यावं नक्की, कुठली CSE घ्यावं का इलेक्ट्रिकल. पण नंतर मी विचार केला की सुरुवातीला मला इलेक्ट्रिकलमध्ये थोडासा इंटरेस्ट होता, आणि त्यामुळे मी इलेक्ट्रिकल चूज केली. आणि काही जणांना मी विचारपूस केली तर ते म्हणाले आपण म्हणजे IT सेक्टरमध्ये आपण जाऊ शकतो इलेक्ट्रिकल जरी असेल तरी. सो मी इलेक्ट्रिकल चूज केली. मी तेव्हा खूप म्हणजे कळत नव्हतं कुठली लँग्वेज, कुठली ब्रँच सिलेक्ट करावी. मी इलेक्ट्रिकल चूज केली नंतर विचार करून. सर वेबसाईट रिपीट कराल का प्लीज? वेबसाईट का? जावा टी पॉइंट. हां, जावा टी पॉइंट, गिग्स फॉर गिग्स आणि W3 स्कूल्स. अकॅडमिक सोबत अजून काय केलं होतं का तुम्ही साइड मध्ये? म्हणजे सध्याला म्हणजे अकॅडमिक सोबत म्हणजे बेस्ट वी हॅव स्टार्टेड द एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज दॅट Keynotestudent our activity only. Sir has asked regarding that one, can we start activity like this? And sir, yes sir, at that time we have started this activity only, and I can say due to this activity only I am here in front of you. I am having that much of confidence to face the camera and speak with you. Hello. Hello. How to improve face-to-face communication? Face-to-face communication. Okay, as I have told now, some practices which you have to do, that you can speak. You can choose any topic and you can stand in front of mirror, and you can practice that how your expressions are there, or how you are expressing, whether are you having any confidence. You can get to know when you will practice that one. And you can use the mobile also, record video. You'll get to know, first of all, what you have to do. You have to record video, and you can first of all you can listen the record our voice only, by closing our eyes. We can listen that one. You can listen that, and later on you can see the video later on by turning off your sound. And later on, at this third step, you can see that you can both camera also. You can start your video with voice audio, and you can experience that how your expressions are there. Are you able to explain very well? Okay, so these are some practices which you have to do. इंटर्नशिप्स कसे हेल्प करतात आणि इंटर्नशिपला कसं जॉईन व्हायचं, हा प्रश्न. इंटर्नशिपला
आता सध्याला बघायला गेलं तर आपण युट्यूबवर जर टाकलं किंवा आपण की इंटर्नशिप असं टाकलं तर आपल्याला भरपूर काही चॅनल्स भेटतील की आणि त्यावर व्हिडिओ भेटतील आपल्याला की इंटर्नशिप इथे तर आहे असं भेटतील भरपूर आणि वी कॅन जॉईन दॅट वन दॅट they are giving that websites in that one and they can they are giving means whatever YouTubers are there now they are giving the if any video is there regarding internship then they will tell all the information regarding that one how internship will be that for how many months or how that pattern will be there so you can get to know and they will give the link on in description box and you can check that and you can visit there you will get to know that and you can also yes थँक्यू. स्टार्टअप साठी काय कॉलेजमध्ये प्रोग्राम घेतात का स्पेशल? काय रिपीट करू शकतो का? स्टार्टअप साठी सर काय स्टार्ट करायचंय कॉलेजमध्ये तर ते करता येईल का काय असं स्टार्टअप बिझनेस साठी काही सेशन्स होते बरं का ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट होता तर त्याच्यावर काही गायडन्स सेशन होते पण तेवढे सेशन तेवढे होते बाकीचं काही नव्हतं स्टार्टअपसाठी. तर पॅकेज कितीचं भेटलं तुम्हाला? 3.36 आहे 3.36 LPA निंजा प्रोफाईल आहे आणि ह्यात बी कसं असतं TCS साठी की 2 रोल आहेत की पहिला आहे तो निंजा दुसरा आहे तो डिजिटल आणि डिजिटलचं पॅकेज 7 LPA असतं आणि आपल्याला जेव्हा निंजा प्रोफाईल असते ना नंतर आपल्याला एक चान्स भेटतो डिजिटल प्रोफाईल घेण्यासाठी आणि when will appear that test now then we can get that package also can get that profile also. Can we use mobile for interview? Yeah, laptop is necessary. What? मोबाईल इंटरव्ह्यू साठी मोबाईल चालतो का लॅपटॉप गरजेचा आहे? According to me, I will tell that you can use the laptop only. You can because sometime what will happen on mobile, you will not be able to that some problem will be there automatically. And in on laptop, what will happen actually? Your facial expression or your video will be very clear. You can say. On mobile, sometimes they may create problem. Okay, so you can prefer a laptop only. Or at the time of interview and in the mail also they that company which is sending mail now for interview in that one they are tell that you can use you have to use the only laptop only so you can prefer laptop only. तुमच्या मनात कधी फ्रीलान्स जायचा विचार आला का की फ्रीलान्सिंग करायचं आहे की फ्युचर मध्ये तुम्हाला कधी करायची इच्छा होईल असं आहे का तुमच्या डोक्यात? फ्रीलान्सची इच्छा तशी काय आली नाही बरं का आणि सध्या तर काही इच्छा नाही आणि फ्युचरमध्ये सध्या मी काही विचार केला नाही फ्रीलान्सिंग बद्दल. जसं की भैया आपली भेट म्हणजे तुमचं मेडिटेशन चालू असते झाली होती मग आज तुम्हाला इतकं सक्सेस मिळाले म्हणजे तुम्हाला सध्याला वाटते का म्हणजे तुमच्या इतकं सक्सेस मध्ये मेडिटेशनचा कुठेतरी काहीतरी वाटा आहे कुठेतरी काहीतरी म्हणजे तुम्ही मेडिटेशन केला तुम्हाला याचा या ठिकाणी फायदा झाला? पहिली गोष्ट म्हणजे आता आपल्याला कसं आहे आपलं हेल्थ आपलं मेन फोकस हेल्थ असले पाहिजे आणि हेल्थसाठी आपण काहीतरी एक्झरसाइज केला पाहिजे आणि प्रत्येकाने मला वाटतं 1 तास एक्झरसाइजसाठी रिझर्व केला पाहिजे आणि मेडिटेशन उपयोगी पडतंच कारण आपल्याला जेव्हा आपण काय आपल्याला बोलायचं असतं किंवा आपण काही स्टडी वगैरे करत असतो आपलं कॉन्सन्ट्रेशन वगैरे राहतं तर मेडिटेशनचे खूप फायदे आहेत. We can get that one lots of advantages are there. You can search on YouTube and there you will get lots of advantage of meditation. When you will do now 10 minutes of meditation every day now then that will be good for our health and for setting our positive attitude also positive mindset also that will help more actually meditation lots of advantages are there.
तुम्ही जर आता फर्स्ट इयर मध्ये असता तर काय अजून चेंजेस केले असते तुम्ही तुमच्या स्टडी पॅटर्न मध्ये किंवा अकॅडमिक्स मध्ये वगैरे? चेंजेस होय. म्हणजे कसं आता एखादा आपल्याला स्टडी करायचं म्हणलं तर कंटिन्युअस कन्सिस्टन्सी महत्त्वाची असते, बरोबर आहे का? तर आता समजा आपण चेंजेस काय केले असते, समजा तर मला करिअर मी फर्स्ट इयरमध्येच ठरवलं असतं की मला IT मध्ये जायचं आहे. आणि समजा माझं करिअर मी ठरवलं असतं आणि त्याला रोज जास्त काय नाही, एक तासभर दिला असता मी. म्हणजे थोडं थोडं जर आपण केलं फर्स्ट इयर पासूनच, तर ऑटोमॅटिकली विल गेट आवर सक्सेस और वॉट एव्हर आवर ड्रीम इज देअर इन लास्ट इयर डेफिनेटली. That 1 hour is more than sufficient every day, but consistency is more important. तुमचं असं काय रुटीन काय होतं दिवसाभराचं, म्हणजे ऍव्हरेज असं काय होतं? ॲव्हरेज का? ॲव्हरेज म्हणजे म्हणजे एक्झामच्या वेळेस एक्झामच्या म्हणजे प्रिपरेशनच्या वेळेस का? प्रिपरेशन वेळेस at morning I was doing exercise for 1 hour, and in that one I was doing meditation also, and that was actually we have to do exercise for fresh ourselves, or fresh to keep ourselves fresh on in whole day. So that was the first activity I was doing. Then later on I was using some affirmations to I was doing some self-talk that which is suggested by Sanjeev sir. That Sanjeev sir has taken some sessions, or he has trained us, and he has arranged the training. And in that one, he was telling that you have to motivate yourself, and you can do exercise daily, and you can read the books. Reading habit is more important to you to change your thought process also, and change your attitude also. That will impact on your habit more. So I was reading book also. Then later on I was attending the classes, or I was preparing at numerical aptitude, then reasoning, and I was doing like that only. These were my actually. आणि जर असं कोणतं टॉपिक होता जे लक्षात आला नाही, तर त्याचं म्हणजे डाऊट क्लिअर कसे केले? स्वतःनी युट्यूब मध्ये पाहून केले की प्रोफेसरला फोन लावून विचारलं की हे असं टॉपिक मध्ये इथं डाऊट आहे? काय काय जेव्हा कॉलेजचे सेशन होते त्यामध्ये बी विचारलं, आणि काय काय म्हणजे एखादा काय डाऊट आला तर फ्रेंड्सना पण विचारलं की तू कसं, म्हणजे त्याला विचारलं की म्हणजे कसं माहिती आहे का, आपण सध्याला एखादी गोष्ट जर आपण ग्रुपमध्ये डिस्कस केली, एखादा आपला क्वेश्चन, तर आपल्याला लगेच समजतो तो. मित्रांनी जर सांगितलं ना तर लगेच समजतो. सो म्हणजे काय जर आपल्याला अडचण आली तर आपण पहिल्यांदा ग्रुपमध्ये डिस्कस करू शकतो एखादा क्वेश्चन. मग ग्रुपमध्ये नाही जर मिळालं तर आपण मग शिक्षकांना विचारू शकतो, परत मग युट्यूबवर पण बघू शकतो. TCS मध्येच म्हणजे सिलेक्ट व्हायचं असं काय होतं की अदर कंपन्या पण चालल्या असत्या? पहिल्यांदा आता कसं TCS मध्येच सिलेक्ट होण्याचं असं माझं एम होतं, आणि त्यासाठीच मी स्पेसिफिक प्रिपरेशन चालू केली होती TCS साठी. आणि परत हळूहळू लक्षात आलं की प्रत्येक कंपनीचा पॅटर्न, एक्झामचा पॅटर्न सेमच आहे, सेमच सिलेबस आहे. मग तेव्हा काही दुसऱ्या पण एक्झाम अटेंड केल्या. गेट साठी प्रिपरेशन केलं का? गेटसाठी थर्ड इयरमध्ये चालू केलं होतं प्रिपरेशन, पण नंतर मी ठरवलं की आपल्याला IT मध्ये करिअर करायचं आहे, प्रोग्रामिंगमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, म्हणून मी परत मग जास्त फोकस प्रोग्रामिंगवर केलं. So what is the skill gap between Ninja and digital selection? Ninja and digital selection. So Ninja skill actually skills are
not that much of matter. And whatever skills you are requirement of skills which are there for ninja now, that is required for digital only. But that digital is we have to prepare more that technical, that we have to learn the advanced levels like data structures or algorithm. Then such topics which we have to prepare. And मीन्स ॲडव्हान्स लेवल जास्त लागते डिजिटलसाठी. ॲडव्हान्स नॉलेज आपल्याला जास्त लागतं, अवेअरनेस लागतो. किंवा आता बिग डाटा वगैरे असं काही कन्सेप्ट आहेत, ब्लॉकचेन डेव्हलपमेंट, म्हणजे अशा काही कन्सेप्ट आहेत ना, त्याचं आपल्याला नॉलेज लागतं करंटचं सध्याला. किंवा व्हर्च्युअल रियालिटी, हे काय असं आहेत ना कन्सेप्ट, ते आपल्याला नॉलेज लागतं. जास्त काही नाही. Sir, can you tell about work mode of TCS? I mean, after joining it, how the work will be? Work will be actually right now I'm in last year in 7th sem, but I have not joined TCS yet. But I have contacted some friends, some seniors, and they have told that there you will get there will be, first of all there will be training, and later on you will get a project on which we have to work. So actually I have not joined a company, so I will not be able to tell in full detail right now. So while working on that project, are that whole programming and coding is needed? All things. Actually, there will be some. There are three roles. That is developer and tester. Okay, so some projects are there that which we need that programming. That if developer role is there to you, then you must be aware of programming, and you must have a practice of programming. And if a tester, and for tester programming is required, and there some database, that is one of the subject which is more important to tester. And some projects are there will not be any that much of requirement of programming also. Some what we can say, some projects are there like that. Okay, sir. And I have basic question that when interview is going to ask you, give your introduction. So what things we should include? ओके, सो म्हणजे संजीव सरनी ज्या गोष्टी सांगितल्या होत ना, की इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला ह्या गोष्टी इन्क्लूड करायला पाहिजेत, त्या गोष्टी त्याप्रमाणेच मी माझं इंट्रोडक्शन केलं होतं. द फर्स्ट पॉइंट इज दॅट वन यू हॅव टू टेल युअर नेम, युअर ब्रांच, युअर कॉलेज नेम. Then you can tell that which programming language you are familiar with, or which programming languages you are having sound knowledge. Then next one, you can mention your project. Then what is your project, final year project. Then you can then next one, you can add some extracurricular activities. You can add the our Keynotestudent activity as an extracurricular activity. And the next one, you can add your hobbies in that one. That's it. That's sufficient. Okay, sir. मस्त सेशन झालेलं आहे ना सौरभ. बऱ्याच गोष्टी तुम्ही सांगितलेल्या आहेत विद्यार्थ्यांना, जिथे फर्स्ट इयरचे काही विद्यार्थी आहेत, सेकंड इयरचे आहेत, थर्ड इयरचे आहेत, आणि तुम्ही दिलेलं हे मार्गदर्शन नेहमीच त्यांना एका ट्रॅक वरती ठेवेल अशी अपेक्षा करूया आपण. आणि जॉईन राहा आमच्या सोबत बरं का. जरी उद्या तुम्ही TCS मध्ये वर्किंग जरी करत असेल तरी दॅट वर्क एक्सपिरियन्स ऑल्सो यू कॅन शेअर विथ अस. दॅट विल बी व्हेरी इझी फॉर ऑल दी स्टुडंट्स टू अंडरस्टँड व्हॉट काइंड ऑफ वर्किंग एन्व्हायरमेंट यू विल बी एक्सपिरियन्सिंग इन TCS. बरोबर का? Yes, sir. Definitely, I will be there with you. Yes. Thank you very much. Thank you, sir. Let us wind up. Yes, sir. If anyone is not any question, then we will wind up. Sure.
सर अकॅडमिक्स वरती किती लक्ष दिलं होतं तुम्ही? म्हणजे खूपच जास्त अभ्यास केला होता काय, का ऍव्हरेज अभ्यास केला होता? संकेत, अभ्यास जास्त करायला लागतो, लक्षात घ्या बर का. अभ्यासाशिवाय काय मिळत नसतं, लक्षात घ्या. अभ्यासाला कॉम्प्रोमाइज केला नाही पाहिजे. नाही म्हणजे मला वाटतं सौरभ मुळे हे टॉपर होते. सौरभ मुळे हे मला वाटतं टॉपर होते, बरोबर सौरभ? येस सर, सेकंड इयर. हा, नाही टार्गेट ठेवा. म्हणजे फक्त अभ्यास करत होते की साईडला काय ऍक्टिव्हिटीज करत होते असे? हा, अभ्यासासोबत ज्या सगळ्या काही ऍक्टिव्हिटी शक्य आहेत त्या केल्या पाहिजेत, एवढं म्हणूया आपण. कारण की इकडे फर्स्ट इयरचे काही विद्यार्थी आहेत, संकेत, इथे काही फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी आहेत, ते वेगळ्या मार्गाने हे घेऊ शकतात, अभ्यास सोडून बाकीच्या गोष्टी जास्त करू शकतात. जिकडे मग फेल्युअर जर आलं एक्झाम मध्ये तर मग तिकडे बॅकलॉग राहतात. बॅकलॉग राहिल्यानंतर मग तिकडे सिलेक्शन वगैरे लांबच राहतंय. येतं का लक्षात संकेत? येस सर, येस. हा, सर, अभ्यासाला पहिली प्रायोरिटी देत बाकी सर्व गोष्टींना दुसरी प्रायोरिटी करत आपण सिलेक्शनच्या ज्या काही टिप्स सांगितल्या जातात आहेत इकडे आपल्या ज्यांचं प्लेसमेंट झालेलं आहे त्यांच्याकडून, तर ते लक्षात घेत आपण त्या मार्गाने आपण चालत गेलं पाहिजे पुढे, एवढं म्हणूया आपण. आपला हा मेन मोटो काय की जे एक्सपिरियन्स आहे सिलेक्शन झालेला ते शेअर करतील आपल्या सोबत, जेणेकरून आपल्याला गाईडलाईन भेटेल की बाबा अशा पद्धतीने ह्यांनी अभ्यास केलेला आहे, ह्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे, आपलं पण 100% होणार. बरोबर का? येस. हा, तर पुढच्या सॅटर्डेला अक्षय माने आहेत का संस्कृती पैतवार? कोण तयार होते फॉर शेअरिंग आहे ना युअर व्हॅल्युएबल एक्सपिरियन्सेस विथ ऑल ऑफ अस? हॅलो Sanskriti Paitwar, is it possible? Actually, sir, I spoke about this to Gorakhnath Sezar. He called me. So currently there is some issue. My grandpa expired actually. So after 30th of January, I will be free to do that, sir. Hello, sir. Hello, sir. Akash. Ashish. Hello. Ashish. Sir, I have a question. Sir, there is necessary to learn coding languages in first year, or we can start the coding languages in second year? In first year, you have one subject, programming for problem solving, where C language is there in syllabus of FY BTech म्हणूया आपण. येते का लक्षात आशिष? Okay, sir. Okay. So in first year engineering, C language will be introduced to you, and don't worry. And C is the basic language. Once you will understand C language and concepts which you will be learning in C language, that will be definitely helping you and to learn different languages. Later on you can learn HTML, CSS, .NET, Visual Basics, बरंच काय आहे तिकडे. ठीक आहे? Yes, sir. .NET लायब्ररी आहे. हा, .NET लायब्ररी आहे, चुकलं ते आहे ना. ASP.NET पण लँग्वेज आहे. येस, ASP.NET. कोणीतरी हेल्प करा है ना. हा, Hello, sir. हा निकिता. Sir, I have a question for Saurabh, sir. हा विचार. What is his long-term goal? Long-term goal. Yes. Sir, if somebody, this is from my side. If anybody will ask such kind of question, what is the long-term goal? So it's my let us decide on one common answer. We all are human beings, and let us try to be and behave like a human. Will it be okay? I am asking engineering oriented. Yeah. Engineering oriented. Yes. इंजिनिअरिंग ओरिएंटेडच आहे ते. ऍज अन इंजिनियर बरं का, आपण ह्युमन बिईंग म्हणजे बाहेरचं नाही आहे ना. हे थोडस कसं आहे, मेन सेट म्हणून युनिव्हर्सल सेट आहे. ह्युमन बिईंग म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आहे हा.
बरं का. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही एखादी काय बघा ना अशी ऍक्टिव्हिटी जिकडे आपण सर्व ह्युमन आहोत आणि ह्युमन बिहेवियर फॉलो होतं काय ना ह्याच्यासाठी आपण झगडलं पाहिजे. हे मेन एम सगळ्यांनी आपण ठेवलं पाहिजे. ह्याच्यानंतर सौरभ काही त्यांचं ओपिनियन सांगतील. मी माझं ओपिनियन सांगण्याचा प्रयत्न करतोय बरं का. Sir, yes, it is correct. हा Yes, sir. That सौरभ my long term goal. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे मी सध्याला असं ठरवलंय की माझं लॉंग टर्म गोल ठरवलंय की जे काय आपल्या 8 डायमेन्शन आहेत, 8 डायमेन्शन आपल्या वेलनेस व्हीलचे ते मेंटेन करण्याचं माझं लॉंग टर्म एम आहे. आणि दुसरं म्हणजे मी सध्याला IT मध्येच करिअर करायचं पूर्णपणे ठरवलेलं आहे. एकदा आपल्या सगळ्या सौरभ हा येस सर. एकदा आपल्या ज्या 8 डायमेन्शन्स आहेत सगळ्यांसाठीच ते होऊन जाऊ द्या ना. आय फॉर इंटेलेक्च्युअल वगैरे थोडस रिव्हिजन होईल सगळ्यांनाच. आपला मेन मोटो ऑफ आवर ग्रुप जिकडे फक्त अकॅडमिकली स्ट्रॉंग न होता आहे ना आपल्याला 8 डायमेन्शनचा अवेअरनेस जर आला तर डेफिनेटली आवर लाईफ विल बिकम वेल. तर त्या कुठल्या डायमेन्शन्स आहेत थोडस सांगितलं तर बरं होईल. येस सर. येस. आपल्या टोटल 8 डायमेन्शन्स आहेत. फर्स्ट वन म्हणजे IESEFOSP that you can remember that one. Then first one is intellectual. Then second one is environmental, IESE. Yes. Then third one is spiritual. Then emotional. Then social, financial, and occupational. Physical. And these are some 8 dimensions which you have to remember, which we have to try to which we have to try to maintain the balance between all the 8 dimensions which are there. That we must have balance in 8 dimensions like that. Spiritual, we must be spiritual like that. We have to keep our trust that God is there, and we have to trust in God actually. So this is regarding spiritual. Then we must be emotional. Then intellectual. Intellectual is regarding that intellectual means which we must be clever actually. We must have knowledge of everything. We must be sorry sir, I'm not able to explain. No issues. But I'm not able to remember the examples actually, sir. No issues. Okay. So Yes, can sir. we wind up? Sir. Ashish. My question for Saurabh bhaiya. Go ahead. Tell me the experience about the aptitude and the interview of TCS. आशिष तुम्ही आता जॉईन झाला वाटतं. त्यांनी सर्व काही सांगितलेलं आहे. लॅटर ऑन यू कॅन वॉच द व्हिडिओ. विल इट बी ओके आशिष? हॅलो. Yes, will be watch. हा ओके. सो वी कॅन वाइंड सर अप एक हियर. लास्ट क्वेश्चन लेट अस आहे. से ना थँक्स टू ऑल. सर येतंय काय ऐकू सर? साक्षी ऐकू येते का सर? हा दादा ते कधी असं जेव्हा वर्कलोड जास्त झालं आणि तुम्ही थोडं टेन्शन मध्ये असता तर तुमचं म्हणजे असं रिलॅक्स करण्याचं काय मेथड असतं का? असं वॉकिंगला जाणं किंवा थोडस काय बोलते गार्डनिंग, काय बोलते झाडांना पाणी देणं, असं काय? हा म्हणजे आपल्याला समजा आपल्याला स्ट्रेस वगैरे आला तर आपण आपले जे काही छंद आहेत किंवा हॉबीज आहेत ते आपण करू शकतो ना. म्हणजे छंद जोपासू शकतो आपला की ज्यामुळे आपण आपलं मन रिलॅक्स होईल. आणि आपण कसं असतं एखादी गोष्ट जर आपण सारखी करला तर आपल्याला 100% स्ट्रेस हा येतोच. आणि आपण समजा जर आलटून पलटून जर काही गोष्टी केल्या तर आपल्याला म्हणजे जो काही आपला स्ट्रेस आहे तो जाऊ शकतो नक्कीच. म्हणजे आता समजा थँक्यू दादा. आपण एक्झाम्पल जरी घेतला आपण की समजा आपल्याला प्रिपरेशन करायचं आहे, तर समजा त्या हम्म. आपल्याला एक्झामचं प्रिपरेशन करायचं आहे कंपनीच्या,
तर आपण सारखंच समजा ऍप्टिट्यूड म्हणाला तर ते आपल्याला थोडंसं त्रासदायक वाटणारच ना. सो आपले काही छंद आहेत किंवा समजा आपण काही बुक रीड करू शकतो किंवा आपण आता तू म्हणाली तशी की आपल्या झाडांना पाणी देणं किंवा बाहेर वॉकिंगला जाणं किंवा मित्रांशी बोलणं, असं म्हणजे आपण काही गोष्टी करू शकतो की ज्यामुळे आपलं मन रिलॅक्स होऊ शकतं. थँक्यू. वेलकम. ओके. अक्षय माने आहे का? हॅलो. हॅलो. हा सर. अक्षय हा माने आहे सर. का? येस सर. हा, पुढच्या सॅटर्डेला जमतंय का? होय सर. हा, पुढच्या सॅटर्डेला आपण तुमचं सेशन ठेवूया, जिकडे तुम्ही 5 कंपन्यांमध्ये सिलेक्शन झालेलं थोडंसं तुमचा गायडन्स द्या आहे ना आम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना. हो सर, नक्की सर. हा. अँड वन मोर थिंग आहे ना, टू ऑल मेंबर्स हिअर, स्पीकर्स आर इन अवर ग्रुप. All speakers, those who will be speaking, those who will be sharing their experiences and views, all are in our group. So if you wanted to ask kind of further, so you can ask by direct messaging म्हणूया आपण, or directly you can call also. Will it be okay? All members, hello. Yes sir. Yes. आपण सगळे एका ग्रुपमध्ये आहोत बरं का. आता जरी आपल्याला टाइम जो आहे तो आपण कमी ठेवतोय ना, अर्धा ते पाऊण तास, तर जास्त एक्सटेंड जर झालं तिकडे तर मग त्याचे जे काही महत्व आहे ते कमी होते. त्यामुळे आपण काय करतोय, अर्ध्या तासामध्ये स्पीकरला बोलणं आणि काही 5 ते 10 मिनिटं एक मोजके क्वेश्चन्स घेऊन आपण थांबवतोय. बट स्पीकर विल बी ऑलवेज विथ अस आहे ना, इन आवर ग्रुप. सो इफ यू वॉन्टेड टू मेसेज डायरेक्टली, इफ यू वॉन्टेड टू आस्क, इफ यू वॉन्टेड टू चॅट विथ इच अदर, इट इज पॉसिबल. बरोबर? हॅलो, येतंय का लक्षात? लेट अस वाइंड अप. येस सर. एकमेकांना विचारा तिकडे, चॅटिंग वगैरे करा तिकडे. ग्रुपमध्ये आपले सगळे मेंबर्स आहोत आपण. आजचा स्पीकर पण आहेत, बरेच काही स्पीकर्स आपले आहेत, आधी पण बोललेले आहेत. सो लेट अस स्टार्ट आहे ना इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर. सो विथ दिस लेट अस कन्क्लूड आवर सेशन हिअर इट सेल्फ. लेट अस मीट ऑन नेक्स्ट सॅटरडे 4:45 PM. बाय. Yes sir. Yes sir.